we were only going to film this movie in English, and then on the first day, Marina Savoy, who's the lead actress who plays Margaret, started talking in Chinese. And I said, hey, wait a second. Maybe we should do some of the Chinese scenes in Chinese also. 那你怎么能够允许我的孩子经历这样的痛苦呢？今次影音處團同 GIG Media 嘅合作，就係睇見神嗰個好大嘅安排啦。因為咧去配音去翻譯嘅時候咧，都係一個好大嘅挑戰。好感謝神咧喺呢個好緊湊嘅時間裏邊，呢個 schedule 裏邊咧，我哋都係可以完成。咁同埋咧，亦都獲得好多觀眾啦，或者弟兄姊妹或者教會牧師啊等等嘅一啲嘅讚賞。呢部片咧用咗中文嚟做咧，好似聖靈更動工，接受耶穌嘅人亦都多過英文嘅。仲有一點就係人哋渴望佢嘅生活得到反轉，所以我覺得呢兩個國語嘅同廣東嘅搭得非常非常好。今天呢，看到很多人看過這個部影片之後信主，我覺得一切都是值得的。我覺得這個是一個 great harvest of soul。Margaret 的這個見證是一個真的是上帝恩典的一個見證，是神蹟的見證，那也給了很多的兄弟姐妹一個盼望和一個鼓勵，帶給了我們力量。